প্রবলেম মার্ক করে দিছিলাম। অলরাইট, সো আজকে যেটা করবো, আজকে হচ্ছে তোমাদের যদি ডাইনামিক্সে কোনো প্রবলেম থাকে ওগুলা একটু আমাকে বলো, তারপরে টাইম থাকলে আমরা ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারটা শুরু করি। লেট মি নো। বলো সক্রিয়। সেকেন্ড ওয়ার্কশিট, ডাইনামিক্স 2. A block is at rest, coefficient of friction is given, state giving a reason whether the minimum vertical force required to move the block is greater than or less than the minimum horizontal force. It has to be less than the horizontal force required, and দাঁড়াও চিন্তা করে নি, vertical force টা তো it has to overcome the weight না, right? And weight এর সমান হচ্ছে normal contact force. আচ্ছা, so if you really want to understand this, তাহলে তোমার বুঝতে হবে that the minimum horizontal force required is the is basically the amount equal to the limiting friction. ঠিক আছে, সো লিমিটিং ফ্রিকশনটা যদি ওভারকাম করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান হরিজন্টালি মেক দ্য অবজেক্ট, ইউ ক্যান হরিজন্টালি মুভ দি অবজেক্ট। সো মিনিমাম হরিজন্টাল ফোর্স এটা তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখাতে পারো, স্টেটিং উইথ আ রিজন মানেই হচ্ছে মানে লজিকটা দেখানো। মিনিমাম হরিজন্টাল ফোর্স ইজ মিউ আর, mu এর ভ্যালু 1 এর থেকে বেশি, so 1.25 into the normal contact force. Normal contact force is equal to mg in this case. On the other hand, the minimum, can you see the screen? So the minimum vertical force on the other hand is equals to mg. মানে the moment you overcome the vertical force, ঠিক আছে, এটা যদি রশি দিয়ে যদি একটা টান দাও, you need to overcome the mg, the weight. So in this case, the vertical force is less than the horizontal force. এই জিনিসটা দেখাই দিলে তুমি মোটামুটি মার্কগুলো পেয়ে যাবে। বুঝতে পারছো সবই? ফাইন। নাম্বার 11 এ বলো, ফার্স্ট পার্টটা করতে পারছো? ডু ইউ নো হোয়াটস গোইং অন হিয়ার? তাহলে আগে ডায়াগ্রামটা পরিষ্কার করে আঁকার চেষ্টা করবা। এ বি সি, লাইন অফ গ্রেড স্লোপ, এ টপ, সি বটম, বি মাঝখানে, বির উপরে স্মুথ, বির নিচে রাফ। Alright, let me draw this. Obviously the diagram is super important here, so এখানে ডায়াগ্রামটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এখানে বলা হয়েছে যে এ উপরে, সি নিচে, বিটা মাঝখানে। আবার বলা হয়েছে যে above B is smooth and below B is rough. এই পার্টটা rough। আচ্ছা, we know the values of alpha, sin alpha, cos alpha, very handy. এখন কাহিনী কি, particle P is released from rest at A and reaches this, আচ্ছা, so particle over here released at A reaches C with a velocity of 2 meters per second. এখানে দুই ধরনের মোশন হবে, আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি। এই পার্টে একটা সার্টেন অ্যাক্সেলারেশন হবে, এই পার্টে আরেকটা অ্যাক্সেলারেশন হবে বা ডিসেলারেশন হবে, জানি না। The coefficient of friction on the rough part is 0.5. এই পার্টে mu এর ভ্যালু হচ্ছে 0.5. So this is how you kind of set your stage to solve these questions. There you go. Find the acceleration of P while moving from A to B. Great. So A থেকে B এর জন্য acceleration বের করার জন্য আমাকে forces গুলো দেখতে হবে। mg sin alpha is the only force acting. No other force is going to affect its motion. হ্যাঁ, mg cos alpha normal contact force ওগুলা আপাতত লাগতেছে না আমার। So I can say for the part AB, the resultant force
is equals to ma. Don't freak out if you don't have the value of m, because in a lot of cases these cancel out. So the acceleration's value is going to be 10 into the value of sine alpha, which is 0.28. So 2.8 meters per second square. So notice how after drawing the diagram and figuring things out in terms of forces, the calculation becomes very easy for me. On the other hand, পরের question আমাকে যখন বলছে B থেকে C তে কি হয়, if we draw the particle between B and C, try to understand that the forces acting on the particle are mg sine alpha again, but এখানে mu r কাজ করতেছে opposing the motion. Now, before I can make a judgment on whether it's an acceleration or a deceleration, let me compute the values. আচ্ছা, এখানে mg sine alpha value is basically 10 into 0.28 m. Just a second. So that is equivalent to 2.8 m Newton. Frictional value কত? Mu r. Mu এর value কত? 0.5. R এর value কত? mg cos alpha. If I simplify this further, I should get 0.5 into 9.6 m Newton. So this is কত? 9.6. So 4.8 Newton. তাহলে মোটামুটি আমার ধারণা ঠিক ছিল, there won't be an acceleration, there is gonna be deceleration. আরেকবার চেক করে নেই. Yeah, seems about okay. So তার মানে the acceleration is gonna be 2.5 m minus 4.8 m is equals to ma. If you want to find out numerically determine যে আসলে acceleration নাকি deceleration হয়েছে, when you do the math you should get a value of negative 2 meters per second square, which shows that the acceleration is negative 2 meters per second square or deceleration is 2 meters per second square. এতটুকু পর্যন্ত বুঝছো? ফাইন. সো এখন আমাদের দুইটা পার্টের মোটামুটি কাহিনী হয়ে গেছে. এখন we can very easily figure out individual distances and what not. A থেকে B, তারপরে ডিফারেন্ট পার্ট, A থেকে B এর অ্যাক্সেলারেশন ইউজ করে এটার ম্যাথ সলভ করবা, তারপরে B থেকে C টা ইউজ করে অন্যটার সলভ করবা. আরেকটা কি জানি বলছিলা? আচ্ছা, 19 এ যাওয়ার আগে অন্য কারো প্রবলেম আছে? দেখাবা কেউ আগে? আচ্ছা, নাম্বার 10 টা তাহলে নাম্বার 10 কি দেখাইছি না ক্লাসে? না, কোনো একটা ক্লাসে. যাই হোক, I'll show this again. Number 10 টা দেখাচ্ছি. So basically draw the diagram. Eight 8.5, 3.5. So 8.5, 3.5 meters per second. A থেকে B, এদিকে হচ্ছে গিয়ে 50 cos alpha, উপরে 50 sin alpha will get added to the normal contact force. নিচে mg আচ্ছা, এইটার নাম দিব হচ্ছে গিয়ে theta. So mg cos theta. Down the plane হচ্ছে mg sin theta. Anything about friction? Resistance বলে দিছে. So resistance উপরে যাচ্ছে ব্লকটা, so resistance নিচে কাজ করবে 6 Newton. Now there's enough information to figure out the value of theta. Why? Because AB distance is 250, height হচ্ছে 17.5. So এই ডিস্টেন্সটা 250 মিটার আর এটা হচ্ছে 17.5 মিটার. এটা দিয়ে আমরা বের করতে পারবো
sin theta is equals to opposite by hypotenuse cos theta, আচ্ছা তারপরে cos theta ও আমরা বের করে ফেলতে পারবো। আচ্ছা, now what is the first question? The question is find the value of alpha if you are given these situations. Now the idea here is to connect information about speeds and distance and put and somehow link these kinematics related information to our force related information. কিভাবে? দেখো, এখানে আমরা বলতে পারি যে using the values of 8.5 and 3.5 and 250 I can say যে v square is equals to u square plus twice into a into s. এটা দিয়ে acceleration একটা value পাবো negative. That's the deceleration value. I can take this and put it in the resultant force formula. কিভাবে? It's a deceleration, so বড় force হচ্ছে নিচের গুলা. If I ignore the negative, or if I do not want to put negatives in my calculation, আমি বড়গুলাকে আগে লিখবো, বড় forces minus ছোট forces is equals to mass into the value of the acceleration. When you put all of the numbers, theta বের হয়ে গেল, m এর ভ্যালু দিয়ে দিছে, m এর ভ্যালু দিয়ে দিছে, alpha কে আমি subject করে ফেলবো because acceleration এর ভ্যালু আমরা জানি, and we can figure out the value of alpha here. The trick here is to take kinematics, which is speed, velocity, acceleration, and connect it to statics, which is F equals to ma in this case. আদিয়ান বুঝছো? তুমি দেখো প্রত্যেকটা ভ্যালু ম্যাচ করে নাকি একটু দেখো। There must be some mistake যদি ম্যাচ না করে। Should I go ahead and do the calculation? নাকি? হ্যাঁ দেখো ডিগ্রি মোডে দেখো ঠিক মতো করছো নাকি। আচ্ছা, মুভিং অন টু নাম্বার 19 মনে হয় টাইমের প্রবলেম। আচ্ছা, 19 এ কি সমস্যা? ছবি আঁকতে পারো নাই? আচ্ছা, দুইটা কেসের কথা বলতেছে এখানে, দুইটা সিচুয়েশন, একটা লিমিটিং ইকুইলিব্রিয়ামের সিচুয়েশন বলতেছে, আরেকটা হচ্ছে, হ্যাঁ দুইটাই লিমিটিং ইকুইলিব্রিয়ামে, একটা হচ্ছে where the friction will act up the plane আর একটা হচ্ছে down the plane. Let me show you. So এখানে বলা হয়েছে যে here is a situation where here's the particle and নিচে obviously কাজ করবে mg sin 30 and a force of 10 Newton applied to the particle, line of grace, so blah blah blah, um is just sufficient to stop the particle sliding down the plane. So let me show you what that means. So এখানে 10 Newton যদি তুমি এইভাবে apply করো, the block is on the verge of sliding down the plane, মানে পড়তেছে না, পড়বে, and যেহেতু rough plane ফ্রিকশন কাজ করবে, ফ্রিকশন কোথায় কাজ করে? যেদিকে মুভমেন্ট অর সাপোজড মুভমেন্ট বা টেন্ডেন্সি অফ মুভমেন্ট ওটার অপোজিটে। হিয়ার উই ক্যান সে that, and obviously এখানে লিমিটিং ফ্রিকশনটা কাজ করবে, নট টিপিক্যাল ফ্রিকশন, লিমিটিং ফ্রিকশন, বিকজ এখানে বলছে অন দ্য পয়েন্ট অফ মুভিং, মানে ইটস অন দ্য ভেরি এজ। So these guys should equal to those guys, and obviously r এর জায়গায় তোমার বসাইতে হবে mg cos 30. This is equation number 1. And obviously equation number 2 বুঝতে হলে the idea is যখন তুমি 75 Newton apply করো তখন the block has a tendency of going up, and that's where friction will act down.
this will give you another equation. 75 is equals to mg sine 30 plus mu into mg cos 30. এই দুটাকে সাইমultaneously সলভ করলে সুন্দর করে মিউ আর এম এর ভ্যালু পেয়ে যাবে। বুঝছো? ফাইন। All right, before I explain number 7, any other questions from the other two of you? Okay. So 7 এর 2 তে বলা হয়েছে two particles, frictional forces, deceleration of each particle. At a certain instant, P passes through the point A and Q passes through the point B. The distance AB is given, the velocities are given immediately before they collide. So এখানে সিচুয়েশনটা হচ্ছে here's A, here's B, A আর B এর মাঝখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে 5 meters. Particle P আর Q obviously moving in opposite directions. ধরে নিতে হবে they collide somewhere here. আন্দাজে একটা ধরে নিবা। Let's say this is x, this distance, and this is 5 minus x, and they collide right over here, somewhere here. ঠিক আছে? P and Q, some x distance ahead of P and 5 minus x distance meters ahead of B. And we know their starting velocities, so that's 8 and 3. And we know their deceleration. আচ্ছা, ফাইম আমাকে each particular deceleration গুলো বলো তো। P deceleration টা বলো। So -2 আর এটার হচ্ছে -2.5 meters per second square. Okay. So the idea here is let's say তুমি এই মোমেন্টে যে P যখন A ক্রস করছে আর Q যখন B ক্রস করছে তুমি স্টপ ওয়াচটা স্টার্ট করলা। Let's say they collide after, sorry, capital T seconds after the start of the stopwatch. The logic I'm going to use here is in these T seconds, capital T seconds, particle P covers x meters while particle Q covers the remaining distance. এটা দিয়ে আমি দুইটা ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন বের করে ফেলতে পারবো। সেটা হচ্ছে গিয়ে I can say যে that means S is equals to UT plus half a t square for particle P. For particle Q, it's S is equals to UT plus half a t square. এই দুটো সাইমultaneously সলভ করলে আমার টি এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে যে আচ্ছা কোলাইড করছেটা কতক্ষণ পরে। এই যে টাইমটা বের করে ফেললেই আমি খুব সুন্দর করে ভিপি আর ভিকিউ বের করে ফেলতে পারবো because that's UP plus AP into T আর এটা হচ্ছে UQ plus AQ into T, মানে V is equals to U plus AT for individual particles. So এটা একটু দেখতে পারো 5 মার্কের জন্য these are the workings.
All right, any other questions? There is another formula that you could have used. দেখি একটু চিন্তা করে if that would have led us to any good. S is equals to v plus u by 2 into time, but ওটাও time নিয়ে আসে। V square goes to u square, এ দিয়ে করতে পারবা না because না টাইম এখানে না টাইমটা একটু আনতেই হবে because time is the only common parameter over here যেটার জন্য দুইটাকে কমন ধরতে পারবো। এখানে এক্স এর ভ্যালুটা আর টাইমটাই হচ্ছে গিয়ে দুইটা পার্টিকুলার জন্য কমন। তুমি ডিস্টেন্সটা যেরকম তুমি অন্য কোনো ফর্মুলা যদি ইউজ করতে চাও, ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এস, এই এস টার মধ্যে এক্সটা আমি জানি না, ভি এর মধ্যে ভিপিও জানি না, ভিকিউও জানি না, সো তিনটা ভ্যারিয়েবল চলে আসতেছে। সো এখানে টাইম হিসাবে আনতেই হবে। ইটস আ ভেরি কনভিনিয়েন্ট প্যারামিটার হিয়ার বিকজ এই একই টাইমে ওরা হচ্ছে গিয়ে কোলাইড, মানে ওরা যখন এই এ আর বি ক্রস করছে ওই মোমেন্ট থেকে each particle has to travel the same amount of time before colliding, তাই না? সো ওইটা হচ্ছে গিয়ে ওদের মধ্যে কমন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে গিয়ে টাইম। Any other questions from dynamics to আচ্ছা, এইগুলা এত সমস্যা হওয়ার কথা না, কিন্তু না এটা এটার জন্য মার্ক লুজ করবা নাকি করবা না, 1 মার্ক এট বেস্ট, ঠিক আছে? কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা দেখা দিছে যে the reason for the discrepancy is probably যে তোমার এই যে tan inverse 11/6 এই টাইপের জিনিসগুলা এক্সাক্ট ভ্যালুটা ইদার ফ্র্যাকশনে অথবা ক্যালকুলেটরে ইউজ করতেছো না। সো এই টাইপের সিচুয়েশন গুলাতে যখন তোমার যে যেরকম অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিছে tan inverse 11/60, আমরা যদি তুমি যদি দেখো যে আচ্ছা ক্যালকুলেটরে 11 tan inverse 11/60 বসায় যে ডেসিমালসটা আসে, ওইটা যদি তুমি স্টেপস এর মধ্যে ফুল অ্যান্সার বাটনটা ইনকর্পোরেট করতে প্যারা খেয়ে যাচ্ছ, তখন তোমার এটাকে ফ্র্যাকশনে নিয়ে নিলে ভালো হয়। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালুজ আর, লেটস সে এটাকে যদি অ্যাঙ্গেলটাকে যদি থিটা নাম দেই, সাইন থিটার ভ্যালু আর কস থিটার ভ্যালু, সো ওগুলা ফ্র্যাকশন করে বের করে নাও। if if the tan theta value is 11/60, what I'm telling you is opposite by adjacent is 11/60, পিথাগোরাস করে তুমি হচ্ছে গিয়ে হাইপোটেনিয়াসেরটা বের করে ফেলো। সো এটা করলে লাভ কি হয়, সাইন থেটার ভ্যালুটা তোমার আর ডেসিমালসে আনা লাগতেছে না, অপোজিট বাই হাইপোটেনিয়াস করে করতে পারবা। সো এভরি টাইম ইন ইয়োর স্টেপস তোমার যখনই সাইন থেটা কস থেটা আসবে তুমি এক্সাক্ট ভ্যালুটা বসাইতে পারতেছো, ক্যালকুলেটরে এক্সাক্টটা বসায় দিবা। এই হ্যাবিটটা ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করো, ইদার use the answer button of your calculator in literally every step possible, or use the exact value in every step possible. Okay, so I'm gonna start the new chapter তাহলে আজকে। It's a very brief chapter, work energy power it. So a lot of it is familiar to you guys from physics. So work energy, few formulas that you already know.
work done by any force is equals to the value of the force into the direction of the line of action of the force. So D here must mean direction, sorry, my bad, distance moved in the direction of the force. So simple terms an energy বা ওয়ার্কের ইউনিট হচ্ছে গিয়ে জুলস জে। তো যদি এইভাবে 10 নিউটন ফোর্স কাজ করে and if this causes the movement of the object along 5 meters, the work done is 10 into 5, which is 50 joules. কিন্তু যদি আমি তোমাকে বলি যে এরকম একটা ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে 30 degree to the horizontal, 7 meters move করছে horizontally, what is the work done by the force? By the way, এটা হরিজন্টাল বোঝাচ্ছি, বাঁকা মনে হচ্ছে, বাট হরিজন্টালি যদি মুভ করে তাহলে the first thing you have to do is resolve the pulling force horizontally, because it was the horizontal component that caused the horizontal motion. So তখন the force is not going to be 10 into 7, it's going to be 10 cos 30 into 7, because ডিরেকশনের সাথে মুভমেন্টের ডিরেকশনের সাথে ফোর্সের ডিরেকশনের মিল থাকতে হবে। So 70 cos 30 joules is going to be the answer. So এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। Another formula you need to keep in mind is that of kinetic energy. Kinetic energy is basically the energy that any moving body has. But more importantly, what we need to know is the change in the kinetic energy. যখন একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে একটা অবজেক্ট যায়, যখন পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যায়, তখন কাইনেটিক এনার্জি কিভাবে চেঞ্জ হয়? It's basically the final kinetic energy minus the initial kinetic energy. So that's half m v square minus half m u square. কমন নিলে half m v square minus u square, যেভাবে মনে রাখতে চাও এইভাবে মনে রাখতে পারো, এইভাবে মনে রাখতে পারো, এইভাবে মনে রাখতে পারো, but do not write this half m v minus u whole square. That's not the same thing. So দেখবা যে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি at any given point এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে চেঞ্জিং কাইনেটিক এনার্জিটা। Next up, let's talk about GPE, the gravitational potential energy. Any object that has a certain height is said to have some potential energy to do work. It has some potential to do work. So gravitational potential energy is basically energy due to height. Now, obviously, আমাদের এখানে একটা বিষয় আছে যে আমরা জিরো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কোথায় ধরবো? আমাদের বাসার ফ্লোরকে জিরো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ধরবো, নাকি রাস্তাটাতে জিরো পোটেনশিয়াল এনার্জি ধরবো, সি লেভেলে জিরো পোটেনশিয়াল এনার্জি ধরবো? এরকম কিছু ডিডিউস নাই। As a result of which, আমাদের difference in potential energy between two positions are important. So for example, আমার বাসার ভিতরেই একটা টেবিল থেকে ফ্লোরের মধ্যে যদি একটা বল ট্রান্সফার করি, তখন তার কতটুক লস ইন জিপি হয়েছে এইটা অন্তত আমি ভেরি ক্লিয়ারলি বের করে ফেলতে পারবো। So that's mg into the change in height, which is mg ব্র্যাকেটে final height minus initial height. যত হাইট বেশি তত increase in gravitational potential energy. Next up, I want you to combine all of this and utilize this in a formula called the work energy principle. The work energy principle was derived from the law of conservation of energy, which says the work done by any external force is equals to the change in kinetic energy, the change in GPE, plus the work done against resistance. This might be new to you, but
এটার various forms তোমরা আগেও encounter করছো, and I'm going to show you. Now what is this? This is the work done by any external force. External force এর work done. Example, যদি ইঞ্জিন থাকে, ড্রাইভিং ফোর্সের ওয়ার্ক ডান। যদি রশি দিয়ে টানতে থাকে তাহলে টেনশনের ওয়ার্ক ডান। যদি তুমি ধাক্কা দিতে হয় তোমার ওয়ার্ক ডান। এক্সটার্নাল ফোর্স, এটা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি, এটা চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটা কি ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ফ্রিকশন or resistance. Now এই টাইপের সিচুয়েশন গুলা তোমরা আগেও এনকাউন্টার করছো। Let's take an example and keep this in mind. এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখবা, very versatile formula, বারে বারে ইউজ করতে হবে। অলমোস্ট অলওয়েজ একটা ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারের কোয়েশ্চেন থাকে যেটাতে এটা ইউজ করতে হয়। এক্সকিউজ মি, একটা এক্সাম্পল দেই। আমরা যখন একটা টাওয়ার থেকে একটা বল ফালাই আমরা কি বলি? বলি যে the GPE that was lost was converted to kinetic energy. এটা কোত্থেকে আসতেছে জানো? এখান থেকে আসতেছে। কিভাবে? হ্যাঁ, এই যে কিভাবে আসতেছে? When we release a ball from a certain height, there is no engine, there is no tension, there is no external force. Gravity doesn't count as external force because it's already in GPE. So this part, WF part, is zero. Change in kinetic energy হ্যাঁ হবে, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি লস্ট হবে, সো একটা নেগেটিভ চেঞ্জ আসবে। সো আমি যে এই নেগেটিভটা বসাই দিলাম, বাট এটা যদি ম্যাথ করো তো অটোমেটিকলি নেগেটিভ আসবে, তোমার আলাদা করে বসানো লাগবে না। Assuming there is no resistance, air resistance, WRO 0. Change sides and guess what you get? The same formula that logically tells you বলের যে জিপি ছিল ওইটা এখন কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যাবে। But let's say you say না, আমি একটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করব, তখন কি হবে? তখন হবে if I make kinetic energy the subject, তখন হবে change in GPE minus work done. আসো এটাকে ইন্টারপ্রেট করি লজিকলি। এটা বলতেছে যে দেখো বলটা যে তুমি ফালাইলা ওর যে জিপিই ছিল, হ্যাঁ মোটামুটি হাই একটা জিপিই ছিল, বাট আগে all of it was converted into the kinetic energy. এখন কি all of it converted to kinetic energy হবে না? kinetic energy যেটা ইকুয়াল হবে, the kinetic energy that you'll be getting, the value of the kinetic energy that you'll be getting will be equal to gravitational potential energy ভ্যালুটা হ্যাঁ, but some of it will be removed. যদি 100 জিপিই থাকতো তাহলে কাইনেটিক এনার্জি থাকবে এখন 80। কেন? ওই যে ওয়ার্ক ডান করতে হয়েছে যে টু ওভারকাম এয়ার রেজিস্ট্যান্স, ওইটা। So this is an example of how you've come across this work energy principle before, just in a different way. আরেকটা এক্সাম্পল দেই। Whenever we're dealing with connecting particles, for example pulley related problems, এও তুমি এইভাবে ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপল ইউজ করতে পারবা। In pulley related problems, yes, we do have tension, but overall the tensions cancel each other out. আমরা যখন acceleration tension ক্যালকুলেট করি আমরা আলাদা আলাদা করে করি, কিন্তু if I consider it as one particle, তাহলে the tensions will cancel each other out, which ultimately leads you to writing WF to be 0. বাকি সব কিছু অ্যাপ্লাই করে, যদি রেজিস্ট্যান্স থাকে তাহলে এখানে ভ্যালু বসাবা, যদি না থাকে তাহলে এটাও 0 হয়ে যাবে, অলমোস্ট লাইক আ বল ফলিং। পুলির জন্য তুমি এই ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপলটা ইউজ করতে পারবা। রিমেম্বার, পুলির ক্ষেত্রে there is no WF, there is no work done by any external force. হ্যাঁ, because overall সিস্টেমের দিকে তাকাইলে টেনশন থাকে না তো, they are basically helping each other out. ওভারঅল যদি পিকচারটা দেখতে চাও,
it's like 50 Newton, 20 Newton. They cancel each other out. It's as if 50 নিউটনটা ওকে টানতেছে আর ও এদিকে 20 নিউটন দিয়ে রেজিস্ট করতেছে, বাট ওভারঅল এদিকে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কেন ওভারঅল পার্টিকেলটা, ওভারঅল সিস্টেমটা কখনো দেখি না? দেখি, চাইলে দেখতে পারো। আমি একবার মনে হয় দেখাইছি যে ইনস্টেড অফ লুকিং অ্যাট দেম সেপারেটলি, তুমি অ্যাক্সেলারেশনটা একসাথে ক্যালকুলেট করতে পারো। এটা যদি একটা 5 কেজি, এটা যদি একটা 5 কেজি পার্টিকেল হয়, এটা যদি একটা 2 কেজি পার্টিকেল হয়, ইউ ক্যান রাইট বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু m into a, 7 into a, and you can figure out the acceleration of the system. তাহলে আমি কেন তোমাদেরকে সাইমালটেনিয়াসলি করতে শিখাইছি? সো দ্যাট তোমার টেনশন যদি কখনো বের করতে হয়, আলাদা করে বের করতে পারো। এনিওয়ে, সো ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্স 0 হয়। ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্স 0 কখন হয় না? যখন টেনশন ক্যান্সেল আউট হয় না, যখন একটা গাড়ির ইঞ্জিনের ড্রাইভিং ফোর্স থাকে, ঠিক আছে? সো একটা এক্সাম্পল দেখাই how this work energy principle further makes sense. Let's say তোমার এখানে একটা গাড়ি আছে, ওর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 5, ফাইনাল ভেলোসিটি 15, কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে, আর এদিকে কিছু হাইটও গেইন করতে হবে in moving from this point to that point. Obviously এটা আসবে ইঞ্জিনের থেকে। So how does this work energy principle make sense? তোমার যে কাইনেটিক এনার্জিটা বাড়াতে হচ্ছে যতটুক, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি বাড়াতে হচ্ছে যতটুক, ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স করতে হচ্ছে যতটুক, সব কিছু মিলায়ে যে এনার্জিটা আসতেছে ওইটা কে দিবে সাপ্লাই? The driving force, work done by the engine. That's how this equation makes sense. যদি আমি বলতাম যে স্মুথ সারফেস, তাহলে এটা 0 হয়ে যাইতো। যদি আমি বলতাম হরিজন্টাল সারফেস, তখন এটা 0 হয়ে যাইতো। যদি আমি বলতাম there is no change in kinetic energy, constant speed যদি বলতাম, তখন চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি 0 থাকতো। এগুলো মাথায় রাখবা। স্মুথ সারফেসে WR 0, কনস্ট্যান্ট স্পিডে চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি 0, হরিজন্টাল সারফেসে চেঞ্জ ইন জিপি 0 থাকে। সো কখন কোনটা 0 থাকে এটা কোয়েশ্চেন দেখে তুমি বুঝতে হবে। কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি 0 থাকে না, চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি 0 থাকে, তাই না? স্পিড তো চেঞ্জ হচ্ছে না, ফাইনাল স্পিড ইনিশিয়াল স্পিড সেম, সো দ্য চেঞ্জ ইন স্পিড 0, চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি 0. হ্যাঁ, কাইনেটিক এনার্জি অবভিয়াসলি আসে, বাট বিফোর এন্ড আফটার দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। বিফোর এন্ড আফটার দেয়ার যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমার এই ফর্মুলাতে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না। And before I end the lecture, তোমাদের আরেকটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ারের ফর্মুলাটা। Power is equals to rate of work done in watt, W, capital W, যেটার থেকে আরেকটা ডিরাইভেশন আছে, P is equals to FV. একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, অনেকে P equals to FV এর F টাকে resultant force বলে। Remember, F is not the resultant force. তুমি এখানে resultant force এর ভ্যালু কখনো বসাইলে কারেক্ট পাওয়ার পাবা না। It is always the driving force যেটা তোমার এখানে বসাইতে হবে, বা pulling force if you want to find the power generated by the string. So আমি যদি তোমাকে বলি যে here is a car weighing a ton, resistance আছে হচ্ছে 100 নিউটন, পাওয়ার হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্যান্ট পাওয়ারে যাচ্ছে
20 kilowatt, what is the acceleration at v equals to 15 meters per second? এই টাইপের কোয়েশ্চেন্স বারে বারে পাবা। mass দেয়া, power দেয়া, resistance দেয়া, acceleration চাইছি at v equals to 15 meters per second. Now, why is this velocity important? You'll see in a bit. আগে বুঝি acceleration কিভাবে বের করব। It's a force related system. So, resultant force, capital F নাম দিলাম। Resultant force is আচ্ছা, just to avoid confusion, আমি এটাকে dF নাম দিলাম, driving force. Resultant force is equals to ma আমি জানি। acceleration বের করার জন্য আমার একটা resultant force লাগবে। So resultant force can be written as, in this case, the driving force minus the resisting force. Very close. এখন আমার just একটা driving force লাগবে, যেটার জন্য আমার যথেষ্ট ইনফরমেশন আছে, পাওয়ার আছে, velocity আছে, driving force বের করতে পারবো, because driving force according to this formula, driving force is equals to P divided by V. That's 20,000 watt divided by 15. So put that here and তুমি acceleration বের করে ফেলতে পারবা। So oftentimes velocity দিয়ে দিবে at any given point, power দিয়ে দিবে, and then they will ask you some question about forces, acceleration, kinematics. তখন তোমার বুঝতে হবে resultant force নিয়ে কাজ। Any questions so far? আচ্ছা, তাহলে আমি ওয়ার্কশিট গুলো একটু পাঠিয়ে দেই। ফাহিম, আদিয়ান, শাফিউর, আরকেস, সাকিব, মোহাইমিন, এটা আর কে আছে, মেকানিক্স। আমি একটু কয়েকটা কোয়েশ্চেন্স মার্ক করে দেই, ফাহিম একটু মার্ক করে নাও। Question number, work energy power 1, question number 2. Question number 23. Question number 25. Question number 28. Question number 41. Question number 1, 3. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বেসিক্যালি এমন একটা অর্ডার মেইনটেইন করতেছি যাতে ইজি কোয়েশ্চেনগুলো আগে আসে, সো এই জন্য 1 আসছে আবার মাঝখান থেকে। Question number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, আচ্ছা লাস্টে 16। ঠিক আছে, সো these are the question mark করছো ফাহিম? আচ্ছা, ফার্স্টে
এই কয়টা কোয়েশ্চেন্স এই অর্ডারে সলভ করবা, তারপরে মোটামুটি আই হোপ ইউ হ্যাভ গ্রাস্প দ্য টপিক বাই দেন, এন্ড তখন তুমি বাকিগুলো শেষ করে ফেলতে পারবে তোমরা, ঠিক আছে? সো ইয়েতে ইনস্টাগ্রাম চ্যাটের মধ্যে তুমি হচ্ছে গিয়ে এই এই ইয়েগুলা কোয়েশ্চেন গুলা লিখে দাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ। তোমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ইনশাআল্লাহ সানডে। উই উইল কন্টিনিউ উইথ মেকানিক্স। ওয়ালাইকুম আসসালাম।